descansa y se ha tapado los ojos y para que esté mucho más relajada. And so normally if you were at home or in your clinic where it was private, Normalmente si estuvieran en casa o en alguna clínica privada, you wouldn't need to have the towel on. no necesitarían la toalla de encima. The towel actually just kind of gets in the way. La toalla realmente en verdad luego las vamos a sacar. But we use it in class for extra privacy. Pero lo usamos en clase para más privacidad. So the first thing that I'm going to do is measure. Lo primero que vamos a hacer es medir. And it's very important, Y es muy importante, like I mentioned, to protect the privacy of your client. como ya mencionó, proteger la privacidad del cliente. So you tuck Entonces the sheet under the leg opposite to where you're working. Entonces aseguran las sábanas entre la pierna. And then you tuck at the hip area. So that makes y like también lo aseguran en la cintura. a tight band across the groin area. Para que pueda hacer una aseguración entre uno y el otro para que puedan levantar la sábana. So when you lift the sheet to measure or to brush, Entonces cuando levanten la sábana para medir o cepillar, it's not going to come up too high. no va a levantarse muy alto. And then you might want to come and see how we measure. Pueden acercarse para ver cómo se mide. So you're going to find the kneecap Justo arriba de la rodilla and then just put the tape measure right at the base of the kneecap. van a poner justo en la base de la rodilla el centímetro, Because that bone is not going to move. porque ese hueso es el que no se va a mover. Whereas if there's lots of fluid lost, the skin might move. Porque cuando hay muchos líquidos, tal vez los tejidos y la piel se puedan mover. And then you're going to look at the shape of the leg, Luego van a ver la forma de la pierna and depending on the curvature of the leg, y dependiendo de la curva de la pierna, that'll depend on how far you measure up. ahí es donde va a depender cuán alto van a medir. So sometimes the leg curves on the inside, sometimes on the outside. A veces la pierna tiene curvas adentro o afuera, But when it starts just to get a little bit larger, that's where you want to measure. pero justo cuando empieza a ser un poco más grande es ahí donde ustedes empiezan. So here we're going to measure up 8 Entonces vamos a medir en 8 centimeters centímetros hacia arriba. and just put a little tiny mark. Poner una pequeña marca. Oh, the pen won't write. It's a little tiny mark. You don't need to write a story or draw a smiley face. No necesitan escribir algo o poner caritas felices. And then you're going to measure up. We're just going to do 2 measurements. Vamos a hacer solo 2 medidas. And again, where the leg goes out, Y de nuevo donde la pierna tiene de nuevo una curva, either on the inside or the outside, adentro o afuera. that's where you'll measure. So we're Aquí going es donde to ustedes miden. go at 18. Vamos a ir hasta 18. So these will be specific to the individual, Esto es muy individual. depending en los on clientes. the length of the leg and the shape of the leg. Depende del largo de la pierna y de la forma de la pierna. And then you always want to write down Siempre tienen que escribir how far up you, thank cuán you, alto fueron, how far up your measurements were. And then you're going to measure, luego van a medir. and you will also write down whether you measure below or above your line. Tienen que medir, acordarse si es que están midiendo abajo o encima de la marca. Whoops, and we're supposed to use metric, not inches. Tienen que usar centímetros, no inches, que son. Pulgadas. And then you want to look at the tape so that it is straight up and down. Siempre tienen que mirar y asegurarse que el centímetro esté derecho And that it's not pressing into the tissue or denting the tissue at all. y que no esté apretando los tejidos. And see how on the outside of her leg here, for those of you who are seeing, Ven that las personas de acá que hay una parte the tape measure is not lying flat. que el centímetro no está apoyado completamente. If I make the tape measure lie flat, it dents in on one side Cuando apoyan completamente el centímetro va a haber una parte que because the leg sobresalga. is curved. Es por la curva de la pierna. And so we're measuring below the line, and it is at 43. Entonces hemos medido abajo de la marca y ha sido 43.
And you move the tape measure up Medimos hacia to your arriba. next line. Sorry. And again, you want it to be straight up and down. And my tape measure is twisted under here somehow. Okay. This is the trickiest part of the whole technique. Esa es la parte más fastidiosa de toda la técnica. This one is 65. And I measured below the line. Thank you.